Hi everyone. Now we can discuss about the module 5, electronic mail security. Okay. So in distributed environment, electronic mail is the most heavily used network based application. By using this electronic mail capability, we can send mails to others who are connected directly or indirectly to the internet. So for providing security to the electronic mail services, we have two schemes. First one is a pretty good privacy PGP, and second one is a secure multipurpose internet mail extensions, that is SMIME. So these are the two electronic mail security mechanism. First, you can study what is pretty good privacy PGP. This mechanism or this method is developed by Phil Zimmermann. Here, a number of best available cryptographic algorithms are used and they are integrated into a single program. This pretty good privacy mechanism is originally free or low cost, but now also have a commercial versions are there. It's mainly used for personal email security. Okay, so you are studying email security. There are two mechanisms. One is pretty good privacy and second one is SMIME. Okay, in which first one is a pretty good privacy and it is developed by Phil Zimmermann. It's low cost in nature and they use a large number of best available cryptographic algorithms and it's mainly used for personal email security. Okay. Next, what are the services that is provided by the PGP or pretty good privacy mechanism? So main 5 services are the authentication, confidentiality, compression, email compatibility and segmentation. Okay, these are the 5 PGP services. If you are getting a question like this, what are the PGP services? You have to answer all these 5. Authentication, confidentiality, compression, email compatibility and segmentation. So what you mean by authentication or how the authentication is performed in pretty good privacy? 5 steps for achieving authentication in PGP. First is the sender creates a message or sender have a message, that is the original message, and you are using a SHA-1 algorithm for generating the hash of a message. So SHA-1 is used, so the resultant hash code is 160 bit in nature. Okay, so sender have a message or sender creates a message, then performing a SHA-1 on this message to produce the 160 bit hash of the message. That is the second step. Then after getting this hash code, you sign that hash code. A digital sign is the by using RSA mechanism with sender's private key. Okay, you are signing the hash code by using RSA with sender's private key. And after signed that hash code, that signed hash code is appended to the message and it will be transmitted over the transmission medium. After reaching that at this receiver uses the same RSA algorithm with sender's public key to decrypt and recover the hash code. Okay, so you got the encrypted, hash code, not encrypted, decrypted hash code. After getting this decrypted hash code, you have the original message and you are using SHA-1 algorithm for this message to produce a hash code. Then you have 2 types of hash code. One is a decrypted hash code and one is that produced from the original message at the receiver side.
you compare with that, or you compare both the hash code to verify the authenticity. This is the authentication procedure in PGP, pretty good privacy. സെൻറ്ററിൻ്റെ കയ്യിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. സോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽസിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെക്കാനിസമാണ് PGP ആൻഡ് SMIME. അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം PGP, pretty good privacy. അതിൽ PGP 5 സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമെയിലിന്. First one is authentication, second confidentiality, third email compatibility, fourth compression, and the fifth one is a segmentation. In which first one is a authentication. എങ്ങനെയാണ് authentication perform ചെയ്യുന്നത്? സെൻറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ആ മെസ്സേജിൻ്റെ പുറത്ത് SHA-1 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 160-bit ഹാഷ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഹാഷ് കോഡിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ബൈ യൂസിങ് RSA വിത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ. എന്നിട്ട് ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഹാഷ് കോഡിനെ മെസ്സേജുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു റിസീവറിലെത്തി. ഇപ്പോൾ റിസീവറിൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോം മെസ്സേജ് പ്ലസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാഷ് കോഡാണുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു, ഹാഷ് കോഡിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹാഷ് കോഡ് അവിടെ കിട്ടി. ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ SHA-1 ഉപയോഗിച്ചൊരു ഹാഷ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഹാഷ് കോഡ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഫോർ അച്ചീവിങ് ഓർ ഫോർ എൻഷുവറിങ് authenticity. Clear? So this is the figure of authentication. You have a source A and a destination B. You have a message, original message M at the source site. First you perform a hash function SHA-1, and then after producing hash code you are performing an encryption. EP is the by using center's private key, PR representing private key, A represent source A. So by using sender's private key you are performing an encryption for the hash code. After encryption, encrypted hash code is appended with the message. You can see in the figure, message is attached with the encrypted hash code. After that, you are performing a set function. What is actually set function? Set function is a compression function in PGP, zip function. Clear? Then this compressed format is transmitted over the medium. After reaching it with in a receiver site, what we have to do is it is in a compressed format, so we have to decompress it. Set inverse represent decompression. Decompression ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you got the message attached with the encrypted format of the hash code. So encrypted format of the hash code ne nammal endu cheyanam? Decryption. You have to perform DP by using center's public key. You can see PUA. PU represent public key, and what is A? A is the source. Okay. Then you got a decrypted hash code. Hash code avada kitti. Then from the message you have to perform a SHA function on this to produce a hash code. Then compare that both the hash codes to verify the authenticity. So this is the authentication procedure that is performed in PGP. Clear? Next, you have to perform the PGP provides confidentiality service. So for that, center generates a message same as that of authentication, or center have a message. Then center choose a 128-bit random number as session key. Okay, so center has a message. Along with they choose a 128-bit random number that will be act as a session key. Okay, and encrypt this session key by using cast 128 or IDEA or 3DES algorithms. You can choose any of these three algorithms. One is cast 128, it's a cryptographic algorithm. IDEA is the, and 3DES is the. You can choose any one. Encrypt this message by using any one of this cryptographic algorithm with that session key. Okay, after encrypting the message you have to encrypt the session key also by using RSA. For that the key is used as recipient's public key. Okay, so you have a message that will be encrypted format, then you have a session key. You can
encrypt the session key also. After that, you are attaching this encrypted messages with the encrypted session key to send over the medium. Okay, after it reaches in receiver side, what receiver is doing, receiver uses RSA with the private key of the recipient to decrypt the session key, and by getting that session key, by using that after getting the session key, receiver can use the session key to decrypt the original message. Okay, this is the basic mechanism behind the confidentiality service. So confidentiality ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, സെൻഡർ ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തു സെഷൻ കീ ആയിട്ട്, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാസ്റ്റ് 128 ഐഡിയ 3DS അൽഗോരിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെഷൻ കീയും ഉപയോഗിച്ച് മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് അവിടെ കിട്ടി. അതിനുശേഷം സെഷൻ കീനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് RSA. പക്ഷെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ആണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റുകളും മെസ്സേജും സെഷൻ കീയും അത് രണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ്. ദേ ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ദെൻ സെൻഡ്. അതാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, റിസീവറിൽ എത്തുന്നത്. സോ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്തു, സെഷൻ കീ കിട്ടണം, മെസ്സേജിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെഷൻ കീ കിട്ടണം. സെഷൻ കീ ഈസ് ഇൻ എൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റ്, സോ വി ഹാവ് ടു ഡിക്രിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദ RSA വിത്ത് റിസീവേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ. ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു, റിക്കവർ ചെയ്തു സെഷൻ കീ. ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് സെഷൻ കീ മെസ്സേജിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫിഗർ വിച്ച് ഷോസ് ദ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. യു ക്യാൻ സീ one is a message, that is the original message M. You have to first perform some compression or zipping. Okay, Z represents some zipping. After that, zipped format or compressed format is encrypted by using a session key. You can see KS is the EC stands for the encryption, and by using the session key you can encrypt the message. Okay, after that you can encrypt the session key by using PUB. What is PUB? Recipient's public key. Then these two encrypted formats are attached, you can see in the figure. After that it will be sent over the transmission medium, and after it reaches at the receiver side, first this encrypted session key is decrypted by using the receiver's private key. You can see DP stands for the decryption by using PRB. What is PRB? Receiver's private key. So after getting the session key, by using that session key, message can be decrypted. Okay, after that one compression function is performed at the center side, so you have to decompress it. So Z inverse function is used there to find out the original message. Okay, so this is about confidentiality services. Next, if you are providing confidentiality and authentication in the same structure, then what is the figure or what is the structure of that system? So you are providing confidentiality and authentication. Okay, you already studied how to implement authentication and how to implement confidentiality. If you want to implement confidentiality and authentication, you have to club the two figures, or you have to club that two structure. Okay, so you have a message, first you perform the authentication. So for that, first you perform a hash function to produce a hash code, then encrypt that hash code attached with the original message. Then after performing this attachment, then you have to perform a compression function Z. After that, you have to provide the confidentiality. For that, session key is used for encrypting the compressed format. Then session key is encrypted by using the recipient public key attached to it, then sent over the medium. Inverse process is going on at the receiver side. Okay, at the center side, first authentication, then confidentiality. At the receiver side, next inverse of that, first you have to verify the confidentiality, then you have to verify the authentication. Okay, so these are all about the main two services, that is confidentiality and authentication of PGP. Pretty good privacy. I think you all are understood. If you have any doubt, you can contact me. Thank you.